Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 6th Subject Chemistry. Hello children, welcome to our 6th standard chemistry class. We are discussing the chapter 5, separation of substances. There are so many separation methods. From that methods, we have seen 4 types of separation. What are they? They are hand picking, threshing, winnowing and sieving. Isn't it children? Yes. Okay. Let us learn some more separation methods in this class. Okay children, let us learn another separation method, sedimentation and decantation. Sedimentation and decantation. You must have seen that your mother washes rice or pulses before cooking. Isn't it children? Yes. Why is she doing like this? Because sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. So, rice or pulses are usually washed before cooking. So when we add water to these, the impurities like dust particles get separated. Isn't it children? Yes. The rice is heavy and it settles down. This process of separation of heavier components by adding water to it such that the heavier particles settles down is called sedimentation. The process of separation of heavier components by adding water to it such that the heavier particles settles down is called sedimentation. Do you understand children? Yes. Then what about the lighter dust particles? Why should we wash rice before cooking? The reason is to remove the dust particles or impurities. Isn't it children? Yes. The lighter dust particles float. So, the water along with dust particles is discarded. This process, discarded means removed. Discard means removed. This process of removal of water or any other solute along with lighter dust particle is called decantation. Do you understand children? The water along with dust particle is discarded. The process of removal of water along with dust particle is called decantation. இப்போ பாருமா, another separation method என்ன பார்க்க போறோம்னா sedimentation and decantation. Sedimentation and decantation. இப்போ வீட்டிலலாம் பார்த்துருப்போம், அம்மா வந்து குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரைஸ் ஆர் எனி பல்சஸ் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணுவாங்க. நம்ம தான் ஆல்ரெடி நம்ம யோசிக்கலாம், ஏன் ஹார்வெஸ்டிங் முடிச்சதுக்கப்புறமா த்ரெஷிங் முடிச்சாச்சு, வின்னோவிங் முடிச்சாச்சு, ஹேண்ட் பிக்கிங் மெத்தட் படி இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் முடிச்சாச்சு, அகெயின் திரும்ப எதுக்கு வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம். பிகாஸ் இன்னமும் கூட இந்த செப்பரேஷன் மெத்தடெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கூட ரிமூவ் ஆகாத இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாமா, வாட்டர் விட்டு வாஷ் பண்ணுவாங்க. அப்படி வாஷ் பண்ணும்போது நம்மளே பார்த்துருப்போம், இப்போ வாட்டர் விட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரைஸில் வாட்டர் விட்டுட்டு நல்லா ரின்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சுட்டோன்னா என்ன ஆகும்னா பிகாஸ் ரைஸ் ஆர் பல்சஸ் வந்து ஹெவியாக இருக்கிறதுனால அது அந்த வெசலில் அப்படியே கீழே பாட்டத்தில் செட்டில் ஆகும். அப்படி தானேம்மா? தென் இந்த வாட்டர் லேயருக்கு மேலே லைட்டர் பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும். அப்படி தானே? இப்போது இந்த கீழே டெபாசிட் ஆகிருக்கா அந்த ஹெவியர் பார்ட்டிகிள்ஸு வாட்டரை ஆட் பண்ணும்போது இந்த ஹெவியர் பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாம் ஹெவியர் பல்சஸ் ரைஸ் அது ஃபுல்லாக டெபாசிட் ஆகிருக்கா, இந்த செட்டில்மெண்ட்டுக்கு தான் நம்ம என்ன நேம்லமா சொல்லுவோம், செடிமெண்டேஷன். அந்த ஹெவியர் பார்ட்டிகிள்ஸ் செட்டில் ஆகிறதா தான் என்ன நேமில் சொல்லுவோம், செடிமெண்டேஷன். சரியா? அது ஒரு ப்ராசஸ். அடுத்து மேலே என்ன இருக்கும், வாட்டர் ப்ளஸ் ஒரு லைட்டர் இம்ப்யூரிட்டிஸ், லைட் வெயிட்டில் இருக்கிற அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அந்த வாட்டரோடு சேர்த்து
அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸையும் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். டிஸ்கார்டட் மீன்ஸ் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன பேருமா? டீகன்டேஷன். சரியா? the process of removal of water along with lighter dust particle is called decantation. Okay children, oil and water are separated similarly. Water is lighter than oil and it settled down. The oil is then separated. அப்படிதானமா? ஆயில் அண்ட் வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஆயில் வந்து மேலே லேயராக இருக்கும். அதை தனியாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? டீகண்டேஷன் ப்ராசஸ் படி செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துடலாம். I will show you in the picture form. Look at the picture children. The first picture shows the sedimentation process. Sedimentation. What do you mean by sedimentation children? The process in which insoluble impurities or heavier substances settle at the bottom of the liquid to form sediment. Example, obtaining clear water from muddy water. Clear water from muddy water. If we kept muddy water for some time, the sand settle at the bottom and the water is in the top. We can remove the clear water from the beaker. Okay children. First, the settle down of the sediment. The process of settling down of the sediment is called sedimentation. Okay children. Look at the picture. A beaker. First, it's a mixture of sand and water. After some time, the sand settled down. The first picture shows the sedimentation. Okay children, do you understand? Okay. This is a sedimentation. Then second, look at the second picture. This shows the decantation process. Decantation. What do you mean by decantation children? The pouring of the clear liquid into another beaker. Otherwise, decantation means water is removed from that mixture. Is called the decantation. Okay children, without disturbing the sediments. The sediment settles at the bottom. Only we remove the clear water. Okay children, what do you mean by decantation? Decantation is the process of gently pouring clear liquid into another beaker without disturbing the sediments. Okay children, this is the mixture of solid and liquid. Separation of solid and liquid. This method is also used to separate the mixture of two liquids that do not mix with each other. We will see this in another picture. Okay children, do you understand? இப்போ பாருங்கம்மா, ஃபஸ்ட்டு 2 பிக்சர் இருக்குது. ஃபஸ்ட் ஒன் செடிமெண்டேஷன், செகண்ட் ஒன் டீகன்டேஷன். செடிமெண்டேஷன் என்னம்மா பார்த்தோம்? இப்போது ஒரு 2 பொருள் இருக்குன்னா அதில் வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, எது ஹெவியர் பார்ட்டிக்கிள் எதுவோ அது கீழே செட்டில் ஆகும். மேலே வாட்டர் லேயர் மேலே ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கும். இந்த கீழே செட்டில் ஆகிற இந்த செடிமெண்ட்டை செட்டில் பண்ண வைக்கிறோமா, இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன பேருமா? செடிமெண்டேஷன். ஓகே, இப்போது செடிமெண்ட் கீழே செட்டில் ஆகிட்டு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்படி எடுத்துட்டோம், மடி வாட்டர் நல்லா எங்கேயோ ஒரு ரிவர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தால் கொஞ்சம் மடி வாட்டர் மீன்ஸ் கொஞ்சம் நல்ல மண் கலந்த வாட்டரை எடுத்துகிட்டு அப்படியே ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மண்டும் வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நீ வீட்டில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சோன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த சாண்டு மட்டும் கீழே செட்டில் ஆகும். தட் செட்டில்மெண்ட் இஸ் கால்ட் செடிமெண்டேஷன். The process of settling down of the heavier particles by mixing of water is known as sedimentation. Okay children, அப்போ அந்த செடிமெண்ட் வந்து கீழே செட்டில் ஆகுது. தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் செடிமெண்டேஷன். ஓகே, அப்போ மேலே என்னமா இருக்குது? கிளியர் வாட்டர் கிடைக்குது. இந்த வாட்டரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இன்னொரு இடத்துக்கு ரிமூவ் பண்ணுறோம், டிஸ்கார்ட் பண்ணுறோம். த டிஸ்கார்டிங் ஆஃப் வாட்டர் இன்டு தி அனதர் பீக்கர். That is called decantation. இந்த பிக்சரை பார்த்தா உனக்கு நல்லா புரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செடிமெண்டேஷன், செட்டில் பண்ண வைக்கிறோம். செகண்ட் ஒன்
ரிமூவ் பண்ணுறோம். அந்த வாட்டர் அப்படியே இன்னொரு பீக்கருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். சரியா, டிஸ்கார்ட் பண்ணுறோம். சரியா, தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு டீகண்டே. எப்படியுமே வித்தவுட் டிஸ்டர்பிங் தி செடிமெண்ட்ஸ். பிகாஸ் கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம ஏதோ அந்த பீக்கரை டில்ட் பண்ணோம் இல்லை கொஞ்சம் அசைச்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், திரும்ப அகெயின் வந்து வாட்டரும் செடிமெண்ட் அந்த சாண்டும் மிக்ஸ் ஆயிரும். ஸோ வித்தவுட் டிஸ்டர்பிங் த செடிமெண்ட், அந்த செடிமெண்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் மேலே இருக்கிற கிளியர் வாட்டரை மட்டும் என்ன பண்ணணுமா இன்னொரு பீக்கருக்கு போர் பண்ணணும். தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் decantation. Okay children? Okay children, look at the picture. This is a mixture of oil and water. I have already told you the same principle. What principle? The sedimentation and the decantation is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. Isn't it children? Yes. These are the two liquids. What are they? Water and oil. These two do not mix with each other. Yes. The oil and water form their mixture can be separated by this process. Which process? The sedimentation, decantation process. Okay children. Then the component that forms a top layer can be separated by decantation. Which is in the top layer children? The oil in the top layer. Yes. So the oil is separated from water by decantation process. The water is heavier than the oil, so it settles down. The oil is in the top layer. It is decanted or it is separated or it is removed by decantation process. Oil is separated from water. Okay children, already என்ன சொல்லியிருந்தால் இந்த ரெண்டு லிக்விட்ஸ் ஒன்றுத்தோடனே மிக்ஸ் ஆகாத ரெண்டு லிக்விட்ஸை நம்ம எந்த ப்ராசஸ் படி ரிமூவ் பண்ணான்னு பார்த்தோம்னா இந்த டீகண்டேஷன் ப்ராசஸ் படி. இப்போ ரெண்டு லிக்விட்ஸ் மிக்ஸ் ஆகாத லிக்விட்ஸ் எதெல்லாமா? ஆயில் அண்ட் வாட்டர். ஆயில் அண்ட் வாட்டர் ஒன்றுத்தோடனே மிக்ஸ் ஆகாது. வாட்டர் வந்து ஆயிலை விட ஹெவியாக இருக்கிறதுனால வாட்டர் வந்து கீழே உள்ள லேயரில் பாட்டம் லேயராக இருக்கும். தென் ஆயில் வந்து டாப் லேயரில் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம், ஆயிலை வந்து செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துடலாம். டீகண்டேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணி செப்பரேஷன் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஓகே சில்ட்ரன், இந்த another method, separation method, filtration and other methods we will see in the next class. Okay children, listen the classes carefully and read your textbook.